Do you see the PowerPoint presentation there? Your mic is off. It's still off. Ah, okay, I'm sorry. Just a moment. I'm sorry. Try now. Yeah. Okay. Good. Yes. Okay. Okay. We'll start. Everybody is ready now? Yes. Their mic is off, but they are listening. Yeah. Good morning. Good morning, everybody. Namaste to all. So, today we will continue the second session of Ayurveda and spirituality. And I welcome you all to this session. Hoje a gente vai terminar, vai para a segunda parte da nossa, não vou falar terminar, mas vamos para a segunda parte da aula de Ayurveda e espiritualidade, então sejam bem-vindas aí. So just to revise, I would like to say few points that we have discussed in the last class. So first point that we discussed is that Ayurveda is the science that gives a long life, and the long life is for the achievement of Purusharthas. You already told that the goal of a long life is to achieve the Purusharthas. And Então, all these things. Sorry. Yes. Sorry, please. No, you can tell. Ok. Só para a gente revisar o que a gente viu, né? O Ayurveda tem um objetivo de promover a longa vida, e o objetivo de se promover uma longa vida é para atingir os Purusharthas. Okay. So, Dharma Artha Kama Mokshanam Ayurvedam Arogya Moolam Uttamam, it is told. Dharma Artha Kama Moksha. So these are the four Purusharthas that Ayurveda is going to. Yeah, that's one. Dharma Artha Kama Mokshanam Ayurveda Arogya Moolam Uttamam. Roga is going to come as an obstruction for this Dharma Artha Kama and Moksha. Ok. Dharma, Artha, Kama, Moksha é o caminho que o Ayurveda nos direciona, e Roga, a doença, ela vem como um bloqueio desse caminho. So Ayurveda want to give you the surety that you are going to experience the worldly pressure and also the spiritual pressure. So what is the worldly pressure? It is called as prayas in Sanskrit, and the spiritual pressures is called as shreyas in Sanskrit. Então, o Ayurveda vem para garantir que a gente viva os prazeres do mundo e os prazeres espirituais, que são preyas e shreyas. So in order to attain the Purusharthas, we are going to do certain ritualistic, performance throughout the long life. That is tapa, upavasa, adhyayana, vrata, like that. So the disease which comes as an obstruction will not allow us to do our daily routine like tapas, upavasa, adhyayana, brahmacharya and vrata. E na visão do Ayurveda, a doença ela chega para bloquear a gente de performar as nossas rotinas. Tapas, upavasa, adhyayana, brahmacharya, vrata e etc. Okay. So I would like to continue from any of the questions that anybody have some clarity that they want from the previous class. We were discussing about the karma and everything. Do anybody have any doubt? And then we proceed. Ok. Let me ask them.
Alguém da última aula, que estava na última aula, tem alguma pergunta para fazer ainda? Se tiver, levanta a mãozinha que eu abro, que aí a gente vai continuar. Podemos continuar, então? Tá. I think we can proceed. Can proceed. Yeah. Yes, we can. So we can come to the seventh clip, Ok, ok. which is Kathopadishat explaining about the human system. The seventh clip. Yeah, that's it. That's Opa, sorry. Sorry. Yeah. before that. Before that? This one? That one is. Mhm. So in this, you can see that the Khada Upanishad explains about the human system like a person who is riding a horse chariot. So it says that Atmanam Radinam Vidhi Shariram Ratamevacha Buddhim tu Saradim Vidhi Mana Pragrahamevacha Indriyani Hayanyahu Vishayastesha Gocharan Atmendriya Mano Yuktam. Like that it goes. So what does that mean? We are actually living our life in a hierarchy. Actually, our Atma living this life in a chariot called our body. Ok. Então, aqui no Katha Upanishad tem uma explicação metafórica do que é o ser humano. E como se a nossa existência tivesse algumas hierarquias, né? E a gente compara com uma carruagem, em que o nosso corpo seria essa carruagem. So the Sharira is the chariot, and our consciousness is the Atma, and the Buddhi is the person who rides the chariot, and mind is the reins that control the horses, and the horses becomes the Indriyas. And the horses are constantly running in 5 directions, which is attached to the sense object or Indriya Vishayas. Então, Sharira, que é o corpo, seria a carruagem, né? A consciência seria o passageiro, o cocheiro seria Buddhi e Manas seria a trela que une aos cavalos, e os cavalos seriam os órgãos dos sentidos, né? Que estão conectados ao mundo exterior. Então, eles se movem para 5 direções. So here, Bhagavad Gita also describes about 2 forces that acts in between the Indriyas and the Vishayas. It is Raga and Dvesha. Raga means something which is attraction, and Dvesha which is, repulsion. So in between Indriya and Indriya Vishaya, that is sense organ and sense objects, these 2 forces will be acting always. Either it will be Raga or either it will be Dvesha. Os órgãos dos sentidos, os índrias, eles estão sempre numa relação com os indriya vishas, que é com aquilo que os atrai. Essa relação vai ser sempre raga ou dvesha, que é a atração e repulsão. So you know that what happens if there is somewhere attraction, the horses run towards that, and when there is repulsion, the horses will jump away from the way, and that is going to hamper the smooth journey of the Atma in the chariot. So this will happen here in our life also. So there is a hierarchy that controls, that should be kept as a hierarchy for controlling the horses from the Indriya Arthas. Indriya should be controlled from the Indriya Arthas with the higher faculties like mind, buddhi, etc. Ok. Então, essa relação de atração e repulsão, né, elas causam os cavalos irem em direção a algo que está atraindo eles, ou os cavalos se dispersarem
em repulsão àquilo que está repelindo eles. De qualquer maneira, a atração e a repulsão são pequenos desvios no caminho, pequenos desvios no caminho do Dharma, né? Então, existe uma hierarquia que essas relações promovem umas com as outras, esses Sharira, Atma, Buddha e Manas, que deve ser respeitado para que a gente esteja no caminho do Dharma. So you know that the Indriyas are Srotra, which is the ear, Sparshanendriya, which is the skin, and Chakshurendriya, which is the eye, Rasanendriya, which is the tongue, Grana Indriya, which is the nose. And they are being constant pulled outside to the Vishayas like Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. That is sound, touch, sight, taste, and smell. Então, os Indras estão conectados aos Vishayas, né? Shrotra, Sparsha, Chakshu, Rasana e Grana são o ouvido, a pele, os olhos, a língua e o nariz, que estão conectados aos sentidos, né? Que é a escuta, o toque, a visão, o sabor e o cheiro. So, this control of the Indriyas or the Indriya Vishayas will maintain the chariot in the correct path. So this is the idea which is given by the Kathopanishad about the human life and the faculties that controls the system in a hierarchy. Então, o controle dos Indras e dos Vishayas é o que leva a gente a seguir o caminho do Dharma de modo perfeito. So please you can come to the next slide, please. So here they shows the hierarchy of our human faculties. So the first one is Sharira. Sharira means our human body. The second one is Indriya. Indriya means our sense organs. Mana. Mana means the mind. Then the Buddhi, which is the intellect. And there comes Atma, which is our consciousness. So this is the hierarchy that Indriya is more powerful than Sharira. Mana is more powerful than Indriya. Buddhi is more powerful than Mana. Atma is more powerful than all the other faculties. Então, existe uma hierarquia aí em que os órgãos dos sentidos são mais fortes que o corpo, a mente é mais forte que os órgãos dos sentidos, Buddhi é mais forte que Mana e Atma é mais forte que Buddhi. So the problem is that Atma, the pure consciousness, will sometimes get identified with the Buddhi, or sometimes it will come again down and get identified with the mind, or it will come again and identify with the Indriya, or it will get identified with the Sharira. So in all these cases, Atma will have to come down a little bit and show the animal nature from the divine nature. Ok. Grande problema aí é que às vezes a Atma se identifica como Buddhi, ou às vezes ela desce mais um plano, se identifica como Mana, às vezes como Indriya, às vezes como Sharira. E isso causa problemas. So we can go to the next slide. Here in the Yoga Shastra also we have got a similar explanation where they correlate the gross body, the subtle body and the casual body to Pancha Koshas. Pancha Koshas are the 5 sheaths that cover the Atman. Então, aqui a gente tem os Pancha Koshas, que são as 5 camadas que cobrem a alma. So you know that the physical sheath or the Annamaya Kosha is going to become the gross body. The vital sheath, that is the Pranamaya Kosha. The mind sheath, which is the Manomaya Kosha. And the Vijnanamaya Kosha, which is the intellectual sheath, all together forms the subtle body. And the third one is the causal body, which is the Anandamaya Kosha or blissful sheath. Então, essas camadas, né? A camada física, a gente sabe que é a camada Annamaya Kosha, que forma o corpo físico.
Depois a gente tem as 3 camadas sutis, que é a camada vital, Prana Maya Kosha, a camada da mente, Mano Maya Kosha, e a camada do intelecto, Vijnana Maya Kosha. Depois a gente tem o corpo causal, que é Ananda Maya Kosha. Actually, these koshas are designed in such a way that it will have to act like an upadhi. Upadhi is a tool for the self-realization. So Atma, in the core of your existence, will use these sheath one by one for its experience to understand itself. To become self-awareness and self-realization, Atma will dwell or use these pramanas, the blissful sheath, the intellectual sheath, mental sheath, vital sheath, physical sheath, etc. So these are the upadhis for the Atma. Uhum. Essas 5 camadas são chamadas de upadhis. São camadas em que a alma se utiliza delas para viver a experiência e poder se reidentificar. Ou seja, a Atma, ela usa dessas camadas para existir, viver a vida, e depois para ela poder se entender nessa diferença e a promover a iluminação, a autoiluminação. So Ayurveda and Yoga Shastra explains that our consciousness can be dwelling in 3 stages, or there is only 3 possible stages for us to be in the different conscious level. The first one is Jagrat, the second one is Swapna, and the third one is Sushupti. So Jagrat is sometimes that we are going to identify with the gross body or the Annamaya Kosha. Swapna is the time where we are going to identify with the Pranamaya Kosha or Manomaya Kosha or Vijnanamaya Kosha. And Sushupti is something that we are going to experience when we identify with the blissful sheath or the causal body, Karana Sharira. Okay. Should I pass this slide or no? Sorry? Should I pass this slide or keep in this one? Yeah, this slide. And we are going to move, Okay. that one you can. That Okay. one, next one. Ok. Então, a gente chama de Jagrat quando o nosso self está identificado com o corpo humano. Supna, quando a gente está identificado com as camadas sutis. E Sushupti, quando a gente está se identificando com a camada causal. So when you are in the Jagrat Avastha, you are going to identify with the Annamaya Kosha or Sthula Sharira, and you think that you are the body, and you are going to say that I am fat or I am mortal, this body is mortal, like that. So I means here you are referring to the Annamaya Kosha or the Sthula Sharira. So I am fat in the sense you are identifying with the gross body. Quando a gente tem uma relação de identificação com Annamaya Kosha, ou seja, a gente está em Jagrat, a gente se identifica com o corpo e aí daí vem frases como eu estou muito magro, eu estou muito gordo, porque a gente acha que a gente é o corpo. So likewise, sometimes you may say that I am hungry or I am thirsty, or when your prana level goes down, you say I am not healthy, like that. So unfortunately, you are identifying with your pranamaya kosha, and you say that I am hungry, I am thirsty. Just a moment. Your mic is off now. I think you pressed something. Let me just free you here. Just a moment. Yeah. Please. Yes. Can you speak? Yeah. You didn't hear, no? No, now I can. But your mic seems to be off, but I can hear you. You know, one call came in between. Now it's okay? Yeah, it's okay. Okay. Crazy. So
sometimes the consciousness identify with the pranamaya kosha. Yeah. It say that I'm hungry, I'm thirsty, or when the prana goes down, it say that I'm not feeling well, I'm diseased, like that. So it's a wrong identification of the I-ness with the pranamaya kosha. Então, quando a gente fala, tô com fome, tô com sede, tô fraco, tô doente, infelizmente a gente ainda está se identificando com uma camada que é chamada Prana Maya Kosha, que na verdade não é o eu de verdade. And sometimes you say that I am angry, I am sad, I am restless, etc. Where the angriness, sadness, and all the emotions, it is popping from the mind. So you identify wrongly with your mind and say all this that I am angry, I am sad, etc. So identification with the manomaya kosha. Ok. E às vezes a gente se identifica com Manomaya Kosha e vai sair coisas como eu tô triste, eu tô alegre, eu tô com raiva. Isso também não é você, né? And the same with the Vijnanamaya Kosha. When you are intellectually approaching the world, you say that I am an intelligent person, or I am a fool, or I am the doer, like that. But this is happening when you are identifying with your intelligence or intellect. E às vezes a gente se aproxima do mundo e acha que nós somos o fazedor de tudo, ou que a gente é inteligente, ou que a gente é imbecil demais, e a gente está se identificando com Vijnana Maya Kosha. So in deep meditation, sometimes you will be experiencing the Anandamaya Kosha, or the blissful sheep, and you will say that, oh, I am so blissful now. So it's not I am blissful, it is just the experience that you got when you touched with your Anandamaya Kosha. E às vezes em meditação a gente atinge um estado de bem-aventurança muito grande e a gente fala, opa, eu sou abençoado, mas na verdade você não é nada. Você só teve uma experiência de tocar esse estado de bem-aventurança. Isso não é você. So the yoga and Ayurveda says that you should have a detached observation of your 5 koshas. That your consciousness is something that is just the witness of the Pancha koshas. A detached observation on the Pancha koshas. That I am the consciousness and this is the Annamaya kosha. The detached kind of observation will take you again into the deeper existence. Então, o que o Yoga e a Ayurveda diz? Que a gente precisa ter uma observação desapegada dos Panchamaya Koshas, das 5 camadas. Entendendo, eu sou a consciência e eu observo e aprendo com cada uma das camadas. So please come to the 14th clip, Antakarana Chadushtaya. That one, yes. So Vedanta Darshana clearly says that I am not the buddhi, I am not the ahankara or the ego, I am not the chitta, the mind, or I am not the karanam, the sense organs or anything like that. I am just the inner dwelling Shiva consciousness, like that it is told. O Vedanta, ele é claro, né? Ele diz que eu não sou nada disso, eu não sou a mente, eu não sou a inteligência, eu não sou o ego. Na verdade, eu sou aquilo como está mergulhado em Krishna, que é a consciência pura. So, in order to interact with our external prapancham or the external environment, which is made up of Panchamahabhuta,
as we know that we came here for studying our lessons, cancel our karma, and go back. So for that, we are blessed with two faculties in a broader angle. We call it as Andakarana, which consists of Manas, Buddhi, Ahangara, and Chitta, and Bahikarana, which is nothing but Pancha Jnanendriya and Pancha Karmendriya. So with this Andakarana, the inner instruments, and also the Bahikarana, the outer instruments, we are constantly going to interact with ourselves and the external world. Então, mas aí a gente é a consciência, mas nos é dada a tarefa de interagir na diversidade do universo. E para que a gente consiga ter essa interação, nos é dada os Antakaranas, que são os instrumentos internos, e os Bahyakaranas, que são os instrumentos externos. Os instrumentos internos, Manas, Buddhi, Ahamkara, Chitta. E os instrumentos externos, Pancha Jnanendriyas e Pancha Karmendriyas. Isso faz com que a gente aprenda sobre nós mesmos e sobre o outro, que também é nós mesmos, né? E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo realmente quem nós somos. So now we will just try to understand what are all these things. Manas means the mind, and it is responsible for the Sankalpa, Vikalpa, and Samshaya. Sankalpa means the creative imagination. Vikalpa means analysis with the mind, and the Samshaya means doubt. The doubtful nature comes from the mind. Ok. Então, vamos entender o que é cada um dos Antakaranas, né? Primeiro, a gente começa com Manas, que é traduzido para o português como mente. Manas, na verdade, é o que é responsável por Sankalpa, Vikalpa e Samshaya. Sankalpa quer dizer, numa tradução assim, né? A imaginação. Vikalpa, a análise. E Samshaya, a dúvida. So regarding mind, we are going to deal in detail very much, that there are many duties for the mind, like Chintyam, Vicharyam, Uhyam cha, Dvaya Sankalpameva cha. Like that, we are going to discuss mind in detail. But here, we will go to the next faculty, which is Buddhi. Buddhi means Buddhi Samam Pashyati. Samam Pashyati means Buddhi will say which is Nityam and which is Anityam. Buddhi will not get attached to anything. It will say the things as it is. It will just refer the fact. That is it. So Buddhi Samam Pashyati. Buddhi will see everything in its own clarity without any attachment and emotion. Buddhi, ela a gente traduz em português como inteligência, e talvez seja bom explicar isso, que Buddhi é uma forma da mente que ela visualiza as coisas como elas são, sem nenhum apego. Essa é a função de Buddhi dentro da gente. E o Raj disse que a gente vai aprender mais sobre a mente, tem muitas coisas para ver, mas que agora a gente só vai falar dessas faculdades. When you come to Ahangara, Ahangara is the Abhimana, the identity maker. Ahangara means that is the pride, that is the ego, that is the self-identity. So that faculty in you is called as Ahangara. O Ahamkara, ele é o criador da identidade, né? Ele é aquele que traz o orgulho, o ego, a relação com o eu. And Chitta is something which is Ishta Chindana Smarana memory. Chitta is the deeper aspect of the mind, or you can call it as the subconscious mind. Mind is just the conscious mind with thoughts and everything. And Chitta is something which is your unconscious memory.
We call it as samskaras or vasanas, which create your character and influence your behavior, that pop up from deep inside. Tá. Chitta é aquilo que dá cor aos nossos comportamentos, são as imaginações que surgem, os pensamentos que surgem na mente. Isso é Chitta que traz para a gente. So you can see in the picture that mind is called as a Chindasarani. Chindasarani means flow of thoughts. Flow of thoughts is nothing but the mind, according to Shankaracharya. Mind is a continuous flow of thoughts. Tá. Shankaracharya diz que a mente é nada mais do que um fluxo de pensamento contínuo. Ele fala que a mente é Chintasarani, que é isso, é o fluxo de pensamentos. So you can see that constantly there are many waves coming and falling back into the ocean again and again and again, or in the river there are many waves popping up and down and going. So this is the flow of thoughts. Okay. Então, but here, okay, sorry. Sorry, keep going, please. But here we are going to discuss about how your subconscious mind, Chitta, is going to pop up many bubbles. You can see that many bubbles are coming on the superficial part of the river, which is nothing but your conscious mind. So you don't know from which source this thought is coming. Sometimes some thoughts comes and you don't know. You will doubt yourself that why I am thinking like this. But if you carefully observe, this is an outcome of your inner mind, which is Chitta, and it is an outcome of your samskara and vasana. Então, a mente é dita então como um fluxo de pensamento contínuo, né? Mas como que funciona isso? A nossa mente inconsciente, subconsciente, Chitta, ela envia pensamentos, e esses pensamentos, eles eclodem na mente consciente o tempo todo. E quando eles aparecem, a gente tem a mania de querer tentar entender isso, como o que é isso? O que isso está querendo me dizer? Às vezes, cada pensamento não tem conexão nenhuma com outra, mas eles simplesmente aparecem. So you can see that when there is no bubbles, then there is no thoughts. And that no thought state is called as samadhi. Or Patanjali say that Achindeva Param Dhyanam. The supreme dhyanam or contemplation is when there is no thoughts there in the mind. So that is the supreme dhyana as well as the supreme state called the samadhi. You can see in the picture, samadhi, the no thought state. Patanjali, ele diz que a mente, às vezes, ela atinge um padrão que ele chama de Achindeva Param Dhyana, que é quando não existe nenhum fluxo de pensamento, que é chamado de Samadhi. Whenever there is a thought popping up from the Chitta and comes in the superficial consciousness mind or conscious mind, you will not get an idea what is that thought means. So there will be simultaneously 1, 2, or many bubbles coming in the superficial part of the river. That means in your conscious mind. And this is coming from the deep Chitta due to your samskaras and vasanas. So you will be always thinking about what it is. And your ahangara will try to make a kind of connection between these irrelevant thought forms or irrelevant bubbles which have no connection. So your ahangara makes stories out of these random irrelevant thoughts and put you in trouble. Então, e às vezes os pensamentos eles surgem
porque lá na nossa mente subconsciente, os nossos samskaras, eles forçam esses pensamentos a eclodirem. Só que eles são completamente desconectados, não formam nenhuma história, são pensamentos, fluxos de pensamentos ocasionados pelos nossos samskaras, que a nossa mente pega isso e fica divertindo com isso, porque o nosso ego, ele vai tentar traduzir esses pensamentos o tempo todo. So you can see in the picture that Buddhi samam pashyati. Buddhi will see the things as it is. There is no connection between the thoughts. Buddhi will say that, okay, thoughts are just visitors coming in my mind and they are going. And Buddhi will not give any chance for the consciousness to identify with the thought bubbles. Se vocês olharem o diagrama aí do Buddhi, vocês vão ver que Buddhi vê as coisas como elas são. Ele olha e vê, opa, o rio, que é o fluxo de pensamento, que é manas, né? Quer dizer, o rio, que é manas, ele é uma coisa, e as bolhas, que são os pensamentos que surgem, são outra coisa. Então, ele consegue diferenciar as duas coisas. So, but ahangara, if you have some impairment in the buddhi, if the buddhi is, non-functional like that, sometimes the ahangara will take the chance and put yourself in that story. And then you are caught in the bubble. That is the fourth picture, ahangara, ego, I make. You are caught in the thought, and that is going to influence your spiritual life and also material life. Mas muitas vezes, por completa ignorância, a Buddhi não funciona bem. E o ego nos prende nessa armadilha da mente e nos identifica completamente com os pensamentos que estão acontecendo. E você, então, fica preso ou presa nessa relação, que é ali em Ahamkara, você dentro da bolha, se identificando completamente com os pensamentos. So you need to understand that Mano buddhi ahangara chittani naham. I am not these faculties like mind, buddhi, ahangara, etc. I am the inner dwelling self-consciousness, that awareness that is going to visualize or going to observe these faculties like manas, buddhi, ahangara, so that I am not going to get distracted in my spiritual journey. Então, o Ayurveda vem para ensinar, o Yoga também, a gente que nós não somos manas, nem buddhis, nem chitta, nem ahamkara, que, na verdade, a gente é algo muito mais potente, interno, que é essa consciência que observa tudo que está acontecendo, sem se identificar com nada. Essa é a nossa verdadeira identidade. So we can go for the next clip, Manovritti. Yeah, that one. So previously, as we discussed, there is a force, or there are two forces in between your indriya, the sense organs, and indriya vishaya, which is going to affect your life journey. Indriyasya indriyarthe ragadvesho vyavasthido tayorna vasamagacchado kyaga paripandino. That means it is just like the raga, or the attractive force, and dvesha, the repulsive force, is going to shake your path, or going to shake you from your journey because of attraction and repulsion. For example, the raga is going to give you, or the attraction is going to give you harsha, kama, and lobha, which is delight, passion, and greed. And the dvesha is going to give you krodha, shoga, bhaya, vishada, irshya, like that. So that is anger, sorrow, fear, depression, jealousy, envy, dejection, malice, etc. So these are the outcome of attraction and repulsion, and the mental modification that takes you away from the samadhi and distract your life purpose. Ok. Então, a gente também viu na última aula, né, que entre os nossos
órgãos sentidos e os objetos, duas forças vão agir, que é a atração e repulsão, né? A atração, ela pode trazer encantamento, paixão, apego, né? E a repulsa traz raiva, culpa, medo, depressão, enfim. Essas forças, elas só surgem porque a gente deixa a mente se envolver de modo apegado aos objetos. So it is told in the Bhagavad Gita as well as in the Amrita Bindu Upanishad that mana eva manushyanam karanam bandha mokshayo. Mind is the cause of either bondage or liberation. If you don't have the control over the mind, then mind is going to make you yourself in the bondage. And if you could able to control your mind, it can help you for the liberation. Tanto na Bhagavad Gita quanto na Amrita Bindu Upanishad, é dito que a mente, ela tem esse comportamento paradoxal, que ela é tanto a causa do apego quanto da liberação. A mente, ela pede por algo, e cabe a gente levar essa mente ou para o apego ou para o desapego. Quando a gente desapega, a gente está no caminho da liberação para atingir moksha. We'll go for the next slide, practice and detachment. 19th slide. 19, yeah, that one. So there is a big question that how we could able to control our mind. So in Bhagavad Gita, regarding the mind, Arjuna asked to Krishna that Chanchalam hi manan Krishna pramadhi balavadridam tasyaham nigraham manye vayurivasu dushkaram. Meaning the mind is very restless, turbulent, strong. Oh Krishna, it appears to me that it is most difficult to control. Even it is powerful than the wind. We cannot control the wind, the storm we cannot control. And Krishna say, the answer, Asamshayam Mahabhago, there is no doubt what you have told is correct, 100%. Mano Durnigraham Chalam. Mind is very difficult to control and it is highly movable. I mean, it is highly chalam. But abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grahyate. But with two things you can control your mind. And that is abhyasa, which is practice, and vairagya, which is detachment. These are only two things that can make your mind under your control. Na Gita, né, Arjuna, ele, então, num momento de crise lá, ele pergunta para o Krishna assim, ele diz para Krishna, a mente, ela é incansável, turbulenta, forte e obstinada, o Krishna. Me parece que ela é muito mais difícil de controlar do que o vento, que já é incontrolável. Aí Krishna responde assim, meu querido soldado, filho de Kunti, isso, você está certo. A mente é realmente muito difícil de se controlar. Mas existem duas coisas que, quando colocadas em prática, você consegue controlar a tua mente. E essas duas coisas são abhyasa e vairagya, ou seja, a prática constante e o desapego. So, mana paryaya, we can come for mana paryaya.
Which number is this one? I can hear. Let me try again. Can you click in your mic? It's not working. Now I can. Which is the number? 17th. 17th. Okay, just a moment. Just a moment. Okay. Let me find you here. Okay. Right. Can you see the clip there? Okay, again, I cannot hear you. You clicked on the microphone again. No. Yeah, I can hear. Yeah. Yes. It's showing that your mic is off, but I can hear you. Okay. Okay, let's go. Like, Can you see the clip here? I can see. Okay. So we are going to discuss now more regarding the mind. The manas is described in Ayurveda in many ways that we are going to see now. We have mind spread throughout the body, and the mind is traveling throughout the body through Manovaha Srotas. And we have different dimensions for the mind. So I'm going to discuss that. Tá. A gente vai discutir agora as várias dimensões da mente, né? Porque a mente ela viaja por todo o corpo, pelo Manovaha Srotas, e tem várias classificações para a gente aprender aí. The synonyms of mind, they have told that Chittam, Cheda, Hridayam, Hrit, Manasam. These are all the synonyms, and also Sattva, Ubhayendriya, all like synonyms. Chitta, Chedas, Hridayam, Hrit, Manasa, Sattva, Ubhayendriya. Ok. Você vai achar nas escrituras vários sinônimos para manas, né? Como Chitta, Cheta, Hridayam, Hrit, Manasam, Sattva, Ubhayendriya. Todas as palavras são sinônimos para a mente. So they are telling about the Mano Lakshanas. What are the Lakshanas? Symptoms of the mind. How we can understand the mind. Jnanasya bhava, and the second one is jnanasya abhava. That means mana along with atma and indriya and artha. Mano indriya atma artha all come together and join. There will be jnanasya bhava. Jnanasya bhava means you are going to gain the knowledge. Mano indriya, atma, everything coming and joining together. There will be knowledge gaining. Ok. Então, quais são as características da mente, né? A gente aqui está dividindo em dois tipos, né? Jnanasya bhava e Jnanasya abhava. O primeiro é quando há o ganho de conhecimento e quando não há. Quando a gente aprende e quando a gente não aprende. Então, quando há a união da mente, da Atma, de Indriya e dos Arthas, a gente consegue obter conhecimento. That means if mind is not present with the Indriya, Atma, etc., or Indriyartha, Indriya and Atma, then there is Jnanasya abhava. There won't be the gaining of the knowledge. In that way, you can understand that there is mana. This is the Mano Lakshana.
E agora, se a mente ela está presente sem a alma, os índrias e, os artas trabalhando junto, não há aquisição de conhecimento. So in the classical textbook, it is told, Lakshanam manaso jnanasya abhavo bhava evacha sati hyatmendriya arthanam sannikarshena vartade vaivartyan manaso jnanam sanidhyat tacha vartade. This is the statement from the classical textbook that say this is the Mano Lakshana. Mm-hmm. Now the second point they say is that what are the gunas of the mind? Anutvam adacha egatvam dau guno manasmurdaha. There are two gunas or qualities for the mind, which is anutva and egatva. Anutva means subtleness or minuteness, and egatva means mind is just a single entity. Uhum. Então, e quais são os gunas, né, que a mente tem? São dois: anutva, que ela é muito sutil, ou seja, ela é pequena, e ela é única, ekatva. Okay. The other qualities of the mind is told in Ashtanga Hridaya that Mahagunas, there are three Mahagunas, Sattva, Rajas, Tamas, Chedi, Trayo Prokta Mahaguna. Mind is having three qualities, which is nothing but Sattva, Rajas, and Tamas. Uhum. Então, e também no Ashtanga de Hridaya é dito que Sattva, Rajas e Tamas, elas são os três gunas da mente. So Sattva means the calmness, harmonious, the goodness, Sattva, the purity, etc. Rajas means the passion, activity, motion, or the movement, unrest state of mind. And Tamas means ignorance, inertia, laziness, etc. So these are the three qualities of the mind. Quando a gente pensa em Sattva, vem logo alguns adjetivos como a bondade, a calma, a harmonia; Rajas, a paixão, a atividade, o movimento; e Tamas, a inércia, a ignorância, a preguiça. In these three qualities, Sattva is not going to change any time. Sattva is going to be like that only. But the Rajas and Tamas is always going for an imbalance. So they say that Rajascha Tamaso Daucha Dosha Udahrudo. That means Rajas and Tamas are the two doshas of the mind. That is going to give imbalanced state in the mind and make the mind out of samadhi and make the mind for the mental projections like kama, krodha, moha, lobha, mada, matsarya, ichha, dambha, ahankara, what all things, anger, sorrow, greed, etc. Because of the Rajas and Tamas. Uhum. Então, aí, na verdade, quando a gente toma esses três gunas da mente, Sattva, Rajas e Tamas, Sattva, ele nunca se altera. Sattva é aquilo e pronto. Rajas e Tamas, eles migram em uma escala de mais Rajas, mais Tamas, menos Tamas. E aí, Rajas e Tamas são chamados também de dois doshas que são exclusivos da mente. E por quê? Porque eles estão o tempo todo alterando. Dosha é aquilo que se desequilibra. E eles estão o tempo todo se desequilibrando e trazendo essa sensação de raiva, paixão ou preguiça e etc. So Yugapat Jnanotpatti is told by Nyaya Darshana. What is Yugapat Jnanotpatti Manaso Lingam? There is another symptom or Lakshana which is told for the mind. Yugapat Jnanotpatti. That means mind can get only one Vishaya at a time. Or in another way, mind cannot get many different Vishayas at a time. Mind will be there with only one Vishaya.
E há um dito, né, que vem do Nyaya Darshana, que diz que a mente ela só consegue botar atenção em uma coisa de cada vez. Ela não consegue colocar, ir para vários objetos no mesmo tempo. É um por vez. So it seems that mind gets different vishayas at the same time. At the same time, now mind thinks this, at the same time, mind thinks that, everything comes together. But there is a Nyaya, there is in the Nyaya Darshana, there is a saying that Shadapatra Suji Vyada Nyaya. That means if you take 1,000 petal lotus, 1,000 lotus petals and just insert one pin into it, there is a small time difference in between where the pin penetrates each petals. That means it appears that mind is having different vishayas at one time, but it is not so. It is having only one vishaya in 1 by 1 billionth of a microsecond. Uhum. Às vezes parece que a mente está dando conta de um monte de coisa de uma vez, mas no Nyaya ele diz que essa operação da mente é como você pegar 1000 pétalas de lótus e perfurar com uma agulha as 1000 pétalas. Parece que todas foram perfuradas de uma vez, mas se você separar isso em bilhões de microsegundos, você vai ver que cada pétala é perfurada em um momento diferente. Assim é a operação da mente. Ela faz as coisas muito rápidas, mas ela faz uma de cada vez. Okay, we go for the next, right? Mano Vishayas. Mano Vishayas. Yeah. Chindyam Vicharyam Uhyam cha Dveya Sankalpameva cha Yat Kinjit Manaso Nyayam Tat Sarva Kyartha Samjakam Indriya Abhigraha Karma Manasaha Swasya Nigraha Uho Vijarascha Tadaha Param Buddhi Pravartade. You will just try to analyze what is this. The Mano Vishayas are Chindya. Chindya means that is memorizing the previous experience or knowledge. That is Chindya, to memorize. Então tá, quais são as operações da mente, né? A gente começa aí com Chintya. Chintya é a memorização de experiências Vicharya. anteriores, né? The second one is Vicharya. Vicharya means Gunadosha Vichara. Gunadosha Vichara means whether it is good or bad, that kind of assessing will come in this Vichara. Okay. So also inquiring about the previous knowledge, whether it is good or bad. This kind of analysis done on the previous memory is known as Vichara. Vichara é a capacidade analítica da mente de fazer o julgamento sobre as experiências anteriores, se elas foram ruins, erradas, boas e etc. So the third one is Uhya. Uhya means Tarka. Uhya means a debate establishing the possible reasoning after the inquiry of Guna and the Dosha of the Jnana. That means simply after Vicharya, after the Vicharya, the Guna Dosha Vichara, then with the Tarka we are going to establish that whether it is good or bad, like that. The establishment which happens after the Vicharya is Uhya. Tá, depois de Vicharya, que é quando a gente faz essa análise do que foi bom ou ruim, vem Uhya. A mente, então, ela cria as razões prováveis daquele acontecimento depois de analisar. So once after the Tarka, you establish that, okay, this is good and this is bad. That kind of conclusion is made. Then the fourth thing the mind does is Dhyaya. Dhyaya means to concentrate. What to concentrate? Concentrate and fixation of the mind without fluctuating it for the Yadhartha Jnana or for the real knowledge. Fixation of the mind.
Ok, depois que a gente estabeleceu, então, o que é bom e o que é ruim, e entendeu as razões disso, a mente, ela promove, então, Dhyeya, que é entender aonde ela vai focar. E aonde ela vai focar é entender também onde ela coloca atenção sem flutuação e onde ela não se interessa muito. And the fifth one is Sankalpa. Sankalpa means, in the regional language, it is imagination or something, but here Sankalpa means after the 4 procedures done, Chindyam, Vicharyam, Uhyam and Dvayam, Sankalpa is going to take a decision whether I have to do something or whether I have to do nothing, like that. That means Kartavya or Akartavya Nirnaya. After the primary 4 stages, mind established what to do and what not to do. Depois Or what dos, to reject. ok, depois dos 4 estágios, a mente passa, então, para Sankalpa, onde ela vai estabelecer se ela vai agir ou se ela não vai agir referente a algo que ela está processando. Eu ignoro ou eu ajo em cima disso? Then the 6th karma, which is told as Manovishya, is controlling of the sense organs, that we already discussed, control of the sense organs. Ok. Depois, então, a mente passa para o controle dos órgãos dos sentidos. And the 7th one is self-restraint. Uhum. That E, means, you can go. that means Manasu Asya Nigraha. It can pacify itself or it can destroy itself like that, dissolute itself like that. What's the meaning showing there? Auto control, okay. Uhum. Autocontrol, self-restraint. E depois a mente, ela... Oh, sorry. Can you see it here? Yeah, I can see, yes. Yeah. I can see. Depois a mente, ela então, ela parte para o autocontrole, que na verdade não é uma boa tradução. A mente, ela, no 7º aqui, eu estou olhando pelo Sloka, tá? Ela, depois que ela controla os órgãos dos sentidos, ela então caminha para dissolução de si mesma. Ou seja, ela não se apega às coisas a não ser do caminho para iluminação. E quando se ilumina, ela se dissolve. So the 7th point we have already discussed how we are going to control the mind. The next clip you can see that, the next one. Mind and its control. Abhyasena tu kaundeya vairagyena cha grahyade. With only 2 things, which is practice, constant practice of what? Constant practice, which is training the mind, and detachment, vairagya. Detachment, vairagya. Yeah. That you are there, but you are not attached, like that. Então, These 2 things can be controlled. Okay. Então, no fim, a mente ela faz todas essas operações para que ela possa aprender com as coisas do mundo. Só que, para que a gente tenha essa resposta que a Arjuna pergunta para Krishna, de como controlar a mente, né? Porque a mente ela está o tempo todo querendo se apegar às experiências, Krishna, então, responde, como a gente viu, que é a prática, mas é a prática constante e o desapego o tempo inteiro. Então, quando a gente pratica com desapego, a gente controla a nossa mente e a gente segue para o caminho da iluminação. So this is all about the mind. And when you come to the Yoga Shastra, you can understand that the Shad Adhara Chakras, the 7 Adhara Chakras, Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, and Ajna. Ajna refers to the mind.
Ajna chakra refers to the mind. Uhum. But when you keenly observe, you have to say that Yoga Shastra also explained your mind as different psychic centers in the Adhara Chakra. Because when your consciousness is dwelling in your Mooladhara Chakra by contemplation, you are going to get special psychic power. And when the consciousness is dwelling in the Manipura, some other power. Anahata, some other power. So, power of what? Power of mind. Uhum. Okay. So, in Yoga Shastra, you need to understand that Ajna Chakra refers to the mind, but your psychic center is being described as other Adhara Chakras, 6 Adhara Chakras. Okay. The last one that is Sahasrara Chakra, then it's the soul, no? Yeah, actually, Sahasrara is not a chakra, it is a Padma. Yeah. Okay. Only up to Ajna we will take, because Ajna is the end of the mind. Here is the mind ends. Sahasrara Padma, it is the blooming of the consciousness. Ok, ok. Então, e aí quando sobre a mente é isso, né? Quando a gente toma o yoga, a gente entende que a mente, ela reside ali no Ajna Chakra, né? Que é o chakra que fica exatamente ali na testa. E só que, quando a gente observa bem de perto as escrituras do yoga, a gente até relaciona a mente ao chakra Ajna Chakra. Só que os poderes psíquicos eles estão espalhados em todos os chakras. Cada chakra, quando tu vai evoluindo e dominando cada chakra, diferentes poderes psíquicos vão se formando em ti, desde o Muladhara Chakra. Então, todos os chakras, na verdade, o que é um poder psíquico? De onde ele vem? Da mente. É a mente que cria esses poderes. Então, todos os 6 chakras, eles promovem um reflexo do poder que a mente tem de criar outras possibilidades, das quais geralmente a gente não está acostumado, porque a gente não tem essa prática e esse desapego. Quando a gente tem a prática e o desapego, a gente começa a ganhar esses poderes psíquicos que cada chakra guarda, é guardião, até chegar no 6º e último chakra. E o Sahasrara Chakra, então, o Sahasrara, que não é um chakra, mas é uma expressão de luminosidade de todo esse reflexo do controle de todos os chakras, começa então a querer se iluminar. E a gente atinge moksha. Now we go for the 24th clip. So 24th. Let me just find it here first. What's the name of it? Apta. 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 Apta, Okay. Agama or Apta Vakya. Can you see it here? Yeah, that one, yes. Okay. So in the Ayurvedic classical textbook, a person, it describes about the person who have attained that stage where the mind is devoid of the 2 qualities or 2 doshas, which is the Rajas and Tamas. Such persons are called as Apta. Uhum. Ok. Então, o que é apta? Esse conceito é muito importante, porque está descrito no Ayurveda. Apta é aquela pessoa que atingiu completamente a ausência de rajas e tamas. E ela atinge isso praticando tapsa, que é a concentração rigorosa, que é a meditação rigorosa e concentrada. So it says that Rajastamobhyam nirmukta Tabojnanam belene ye yesham trigalam amalam jnanam avyahatam sada apta shishta vibudhyaste tesham vakyam asamshayam satyam vakshandite tasmad asatyam nirajastama. The meaning goes like this. Aptas, as they are not having Rajas and Tamas, as they are devoid of Rajas and Tamas quality, there will be Sattva Prakashana, giving them Trigala Jnana, or they can see the Trikalas, that is the past, present and future. Uhum.
Então, uma vez que você está destituído de rajas e tamas, você está imerso completamente em sattva. E imerso completamente em sattva, você tem a percepção de passado, presente e futuro. And it is the nirmala avastha or amalam, we say. Amalam means refers to the pure state of mind, pure and the real, accurate state of mind with only sattva, where the person is going to get the concrete knowledge, pure knowledge, or non-contradicting knowledge. That means it is actually a supreme state of mind where sattva is dominant, and that mind is capable of getting the concrete knowledge. E a mente, então, ela está em Amalam, que ela está pura, ela está acurada, ela sabe qual é o conhecimento concreto, ela não se desvia no caminho dela, ela entende exatamente o que é o quê, e é a essência de tudo. So this is the highest status of a learned person, or an educated preceptor, or he's a scholar who is having the sattva dominant mind, or rajas and tamas absent mind. E esse é o maior estágio de aprendizado que uma pessoa pode chegar, quando ela consegue ter a mente completamente sátvica e destituída de rajas e tamas. Shishta, the provision of knowledge of karya and akarya, function and non-functional, efficacy, the pravarti and non-efficacy from both of their perspective. See, this kind of person can undoubtedly predict which is the correct action that should be done, or which is the wrong action that should not be done, and they can even predict the efficacy, the probability of the outcome of the action. That's why that gurus that are sages, they can tell us what to do, né? Yes. That is why this is taken as pramana. Actually, these people, apta, their words are taken as a pramana along with pratyaksha, anumana, and upamana. Apta vakya, the words told by apta is taken as a pramana or tool of knowledge. Então, uma vez que você chega nesse estágio da tua mente, né, você atinge Shishta, que é o conhecimento exato do que precisa fazer ou do que você não vai fazer, porque você sabe a consequência de cada ato que vai acontecer. Se aquele ato ele vai ser eficiente ou ineficiente, e qual é o resultado daquele ato. É um estado em que grandes sábios chegam e por isso que eles viram conselheiros de pessoas. Okay. Now they say that bodhavyam. Bodhavyam means perceptible intelligence. Satya buddhi. Satya buddhi means the highest intelligence. It can be referred as the self-realized state of existence also. Bodhavyam, the highest supreme bodha or the Satya buddhi. Bodhavyam significa uma pessoa extremamente inteligente, que é muito perceptível a inteligência dela. Isso é uma das características de quem atinge esse estágio da mente. And they say that how a person who is devoid of rajas and tamas and only has sattva in his mind says asatya. How can they say false sentences? That means such people who are only having the sattva guna in the mind, their words can be accepted. It is like a scholar's word or a guru's word, and it is going to give you all fruits in your life if you follow. É por isso que a Índia tem
a característica de ter gurus. Quando você entende que uma pessoa atingiu esse nível de sabedoria, tu não questiona mais as falas da pessoa, porque você entende que ela está conhecendo a verdade, ela sabe o resultado de cada ação e a qualidade de cada ação, então tu nunca duvida da palavra de um guru que atingiu esse estado. So, all kind of raga and dvesha, attachment and detachment, or all type of dvandva gunas, that is the opposite, like hot and cold, like love and hate, all these kind of dvandva gunas and attachment and detachment, all these comes from an outcome of the presence of rajas and tamas. And this is the outcome that gives you misdirections and everything, or asatya. So these people don't have these kind of qualities, so they will say only the truth. So they say that asatyam nirajastama. In the absence of rajas and tamas, how these people can say a false statement? It is always true. E a dualidade da mente, ela vem por causa de rajas e tamas, né? Então, na verdade, tudo que essa pessoa disser é sempre verdade, porque ela não vive na dualidade. Inclusive, o que ela percebe, né? A gente sentir frio, calor, tristeza e alegria é por conta da dualidade da mente. Uma vez que você não tem mais rajas e tamas, você não cai mais nessa dualidade. Não há frio, não há quente, não há tristeza, não há alegria, não há nada disso, só a verdade. So this is the explanation given by Charaka about Apta. Uhum. And the words of Apta is called as Agama or Aptavakya. Ok, então a explicação do que é um apta está em Charaka e Agama is the words of apta. Yes. E as palavras de um apta é chamada de Agama. So it is told in context that idam agama siddhatval pratyaksha bhaladarshanal mandravat samprayotavyam namimamsam kadanchana. That means this is agama siddha. This is told by Apta. It is agama. So never ever doubt regarding the result of this action. So in the classical textbook also, there will be many areas you say like niyamas, I mean do's and don'ts, vidhi and niyama, do's and don'ts. So these are all the outcome of the supreme knowledge of the Apta that say do this and don't do that, like that. E em Charaka é dito para nunca duvidar de uma Agama, que são as palavras de um apta. Porque são palavras que são sempre verdade. Por exemplo, se você toma lá o texto do Patanjali, onde você vê yamas e niyamas, o que fazer, o que não fazer, isso são palavras que foram colocadas por alguém de extrema evolução, a mente completamente sáttvica, e isso você não duvida, você faz. Now we go to the next clip, just the clip above this clip, which is Satya Buddhi. This one? No, above that. Okay, Satya sorry. See, this is another context from Charaka Sharira, 5th chapter, where Charaka says about persons calling them as Satya Buddhi. The same Satya Buddhi term is used in the context of Apta also. And now when we see what is Satya Buddhi, we can understand that it is the enlightened stage of a human being, where he becomes the Apta. Tá. Então, em outro contexto, o Charaka fala a mesma coisa, mas ele usa a expressão Satya Buddhi, que é sinônimo de iluminado, né? A pessoa que atingiu tal estágio, como a gente falou lá do apta, ou seja, a pessoa que é apta, ela é também uma Satya Buddhi, uma iluminada. So they have given a shloka here for Satya Buddhi.
Shuddha Sattvasya ya Shuddha Satya Buddhi Pravartade, like that. So, whose mind is devoid of Rajas and Tamas, he have only Sattva Guna in the mind, he is called as a Satya Buddhi. Então, o Charaka, ele diz exatamente assim, a pessoa que está destituída de tamas e rajas, de rajas e tamas, e tem somente Sattva Guna, ela é chamada de uma Satya Buddhi. Because of this dominant Sattva, the mind would able to break all the barriers of the ignorance and the darkness which is clouding the Buddhi. E por causa da abundância exclusiva de Sattva Gunas, a mente, então, ela fica poderosa o suficiente para quebrar a barreira da ignorância e a nuvem que bloqueia Buddhi. So for such people, the knowledge of Sankhya, that means the knowledge of all category, the Brahma, the eternal world, the immutable, the tranquil and indestructible, everything, and comes to their existence. I mean, it's like a revelation that they understand it through the inner experience. It is not through sense organs. It is not through learning. It is through intuition that these people know. Ok. Então, o universo de Brahma, né? Esse eterno, imutável, tranquilo, indestrutível, isso é um aprendizado que ele não vem pelo estudo. A gente precisa entender que uma vez que a mente está nesse estado de Sattva Guna, ela não aprende pelo estudo, ela aprende pela intuição, que é através da intuição que a gente chega ao conhecimento verdadeiro. And with this state, the person gets the vidya, means the highest knowledge, siddhi, the accomplishment or the perfection, mati, the wisdom, medha, the power of retention, prajna, the intelligence, jnana, the knowledge, and everything. A yogi attains everything. And to conclude this, he says that Satya Buddhi is nothing. It is the other word or the term used for an enlightened being. Satya Buddhi is an enlightened being. Então, apta, ele adquire a sabedoria suprema, ele tem conhecimento, né? Ele tem siddhi, que são os poderes de tornar tudo possível, o poder da retenção, do intelecto e do saber. Na verdade, uma pessoa Satya Buddhi é o sinônimo que a gente usa para isso, é uma pessoa iluminada. So we will just have a small break for the doubts. If at all any people want any clarification, they can ask me now. Okay, let me ask them here. Just a moment. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quem quiser fazer alguma pergunta, esta é a hora. É só levantar a mãozinha que eu libero o mic aqui. Deixa eu... Let me just a moment. Just a moment. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e fazer que eu pergunto aqui para vocês. Se ninguém tiver uma pergunta, ele vai falar assim, ó. Se ninguém tem pergunta, ou é porque não entenderam nada, ou porque entenderam tudo. Tami, vai lá. Oi, bom dia. Bom dia. Fiquei com uma dúvida na parte... Eu estou em trânsito, então não consigo ler o que eu escrevi, mas acho que era Chitta. Na hora que ele estava falando da mente, tinham 4 categorias, e era a parte que estava relacionada com o inconsciente. Acho que é Chitta a palavra que estava lá.
Uhum. A minha dúvida é se isso tem relação, se essa parte do inconsciente tem relação com a intuição ou se eu estou viajando, porque é uma coisa que chega, mas a gente não consegue processar. Fiquei um pouco nessa, não sei se tem relação. Okay. G. Yeah. Tami is asking about chitta because in this part of the clip here, you put Yeah. chitta as subconscious mind, you know. Yeah. So she's asking if chitta is somehow related to intuition, because if intuition is something that comes from the subconscious mind, and sometimes we don't know from where it is coming. Correct. So here we have to understand that the modern mind is just the mind that can be classified into two areas, that is manas and chitta. Manas means the conscious mind and chitta means the subconscious mind. Subconscious mind, as you know, all the principles of law of attraction and everything, the tip of an iceberg is only conscious mind. There is many, the more ice is under the water that you cannot see. Mm-hmm. So this is the settled samskaras or vasanas. Okay, this is the settled samskaras or vasanas of the conscious mind. This chitta is the area that Patanjali is going to tell always that you need to nirodha, chitta vritti nirodha, not the mind. You can stop the conscious mind by contemplation. We need to break the inner part of that heavy, huge iceberg. Mm-hmm. That is chitta vritti nirodha. That means indirectly he is telling to break your samskaras and vasanas. Mm-hmm. The tip of the iceberg is the conscious mind. There is many more under the water, which is the chitta, which is the concrete essence of your conscious mind that always store everything and settle down as samskaras and vasanas. And of course, the question is more correct. Why? Because this chitta is staying near to the buddhi. This chitta, so the hierarchy is like this. Mind is more superficial, chitta is deep, little bit more deep is the buddhi. So the part of the mind that deals with the buddhi, the buddhi is more near to Atman, no? So of course, something which is coming as an intuition is also from the chitta, not from the superficial mind, which is called as the conscious mind. Então, na verdade, quando a gente fala sobre mente no Ocidente, a gente tem um campo muito limitado ainda, porque a gente tem dois tipos de mente, a mente consciente e subconsciente, né? E aí fica difícil a gente colocar esses nomes dentro do que o Ayurveda traz e o Yoga sobre o que é mente. Quando a gente pensa em intuição, a intuição, com certeza, ela vai vir de algo que não é a mente manas, que é a mente lá consciente. Ela vai vir de algo que está mais profundo, que está relacionado aos samskaras, aos vasanas, que está muito mais conectado a Buddhi, porque Buddhi está conectado à alma. E esse conhecimento, que é um conhecimento que vem dessa sabedoria que está mais além, que é da alma, ou que é de Buddhi, que faz a classificação de tudo como vai se conectar a Chitta, que é a mente subconsciente, que é o fundo do iceberg, que é muito maior do que a pontinha que a gente está vendo. Então, quando o Patanjali ele propõe Chitta Vritti Nirodha, que é cessar as oscilações da mente, ele está falando para cessar as oscilações de manas, para que a gente consiga arrebentar esse iceberg que é Chitta e entender o que está ali nesse iceberg. Então, é de Chitta que vem a intuição. Certo? Is that clear for her? I think so.
Of course, the intuition comes from there. Your behavior, patterns, character, everything comes from that part, chitta, which is more near to buddhi. Intuition also comes from there. Aham. Então, a intuição, ela vem disso, vem de Buddhi, Chitta, que é onde a gente conhece o que é o quê, mas isso é inconsciente. Jéssica. Bom dia. Bom dia. Bom, o que eu não sei se a minha pergunta vai ser muito viagem, mas enfim, os nossos pensamentos, né, surgem do nosso inconsciente e a gente vai se identificando com eles e ficamos presos ao ego. O que eu gostaria de saber é se existe uma forma de a gente se tornar mais consciente desses pensamentos inconscientes que estão o tempo todo incluindo na nossa mente, porque eu acredito que esse fluxo de pensamentos que vem do inconsciente influenciam muito nas nossas ações e nas nossas reações também, né? Às vezes em algo que a gente vai reagir sem estar consciente, mais ou menos isso. E eu teria uma outra pergunta também relacionada aos chakras, que seria, por exemplo, o chakra, ele tem o poder, cada chakra vai ter o seu poder psíquico, né, que vai influenciar, e se a gente, por exemplo, assim, teria que, quando a gente fala de chakras, eu não sei se isso talvez vai ser falado mais para frente, mas se eu trabalho algum tipo de meditação específica para, digamos, centrar cada chakra, né, desde digamos que vai subindo o nível de cada chakra que eu vou trabalhando, assim, não sei se, se eu me fiz entender. Deixa eu só anotar aqui. E chakras. Meditation. Ok. Beleza. Okay, Jessica, she's asking about, okay, how to become more aware of the bubbles that are popping up from Chitta to Manas, so we do not become a victim of them, you know. Is there any way that she can practice to not become a victim of the bubble so she doesn't react or involve with them? See, when we go to our classical textbook, there is a different description about Jivatma and Paramatma. So today our discussion was all about our consciousness wrongly identifying with many things. I told that our consciousness can identify with Annamaya Kosha, with Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and say like that, I am that, I am that, I am that, like that. So entire discussion was that today. But when we go, so that is also a possibility, not a possibility, it will be like that. It will get identified. But if you want to evolve from that Jivatma to Paramatma stage, you just say, see what is the description given for Paramatma. Nirvikara Paratvatma, Sattvatma Bhuta Gunendriya, Chaitanya Karanam Nityam, Drishta Pashyati Kriya. The real form of our consciousness is Nirvikara. Nirvikara means which is not affected with any of the dualities. Nirvikara is not affected with any vikaras. Nirvikara. Sattva Atma Bhuta Gunendriya. With the Sattva Atma and all other things, it becomes the Chaitanya. But what is the purpose of that in the body? Drishta Pashyadihi Kriya. Just a witness. It should be an observer, not an identifier. When it is looking at the Annamaya Kosha, it should say that it is my Annamaya Kosha or my Sthula Sharira, and I am different. When it is identifying a blissful stage, you should not say that I am blissful. I experience my blissful body or blissful sheath
but my consciousness is different. Likewise, when every time the thoughts are popping up in the mind, with the help of the buddhi, that is what I told in the class, with the help of the buddhi samam pashyati, buddhi see all the bubbles equally, buddhi see the fact, buddhi know that it is irrelevant, popping up, have no connection, that is buddhi samam pashyati. But you need to facilitate that action of buddhi and avoid the action of ahankara. The ego and the pride should not make your consciousness to identify with the bubble. Okay. So, to conclude, you should be like a witness. Try to avoid the ahankara involvement in the thought that it is my thought, I am that, I am the doer, etc. At the same time, the buddhi have to give that opinion that, oh, this is just a thought coming and going in my mind, and I am just a witness. I'm not going to get identified with the thoughts. Okay, I'm going to translate. Tá, eu vou, Jéssica, tu entende inglês, Jéssica? Não, tá. Eu vou fazer uma reinterpretação do que o Raj disse para todo mundo entender. Quem entende inglês vai perceber que é o mesmo conteúdo, mas eu tentando explicar de uma maneira didática aqui. É o seguinte, imagina que tem uma banda e que tu quer tocar junto com essa banda, tá? Então, todos os instrumentos, eles estão tocando e você está tocando uma música numa escala de Ré menor, por exemplo. Você vai entrar com o seu violãozinho. Então, o seu violãozinho tem que estar afinado e tu vai ter que tocar a música na escala de Ré menor. Então, você precisa afinar o seu violão e afinar você com a banda. E aí você consegue tocar a música. Então, basicamente, a gente tem um aparato dentro da nossa mente que é chamado de buddhi, que é quem entende quais são as bolhas que pulam para a nossa consciência. E elas sabem, e Buddhi sabe que isso não somos nós. Isso são fluxos de pensamento que toda hora aparecem no nosso consciente. A gente tem que afinar o nosso instrumento com Buddhi. Aliás, Buddhi é o nosso instrumento. A gente tem que afinar com ele. A gente tem que começar a olhar para tudo de modo desapegado. Então, na verdade, isso é um negócio que quando a gente entende, a gente se livra de qualquer doença, inclusive principalmente das doenças psicológicas, que funciona assim. A gente tem as 5 camadas, que é o que a gente estudou, os Panchakoshas, né? Então, quando a gente sabe que a gente tem a Anandamaya Kosha, que é a camada do corpo físico, a gente tem que entender que nós somos algo que observa esse corpo físico, mas nós não somos o corpo físico. A gente toma ele para uso. Então, a gente entender assim, é o meu corpo físico, não sou eu, entende? Ou algo nos acontece e a gente sabe que aquilo aconteceu e a gente observa o acontecimento sem se envolver com ele. Cada vez que a gente consegue se envolver menos com os fatos e entender que isso tudo são acontecimentos, a gente está afinando esse instrumento para a gente entender melhor o que é Buddhi. E aí, cada vez mais que a gente vai afinando esse instrumento interno de desidentificação, a gente entende que a gente não é nada do que acontece, nem os próprios pensamentos. E quando a gente entende que a gente não é nada, a gente só testemunha. Então, tudo que te acontece, testemunha e aprende. Não se envolva. Uma vez que o que te acontece gera tristeza, você está se envolvendo. Quando ele gera alegria, você está se envolvendo, testemunha aquilo. Aquilo te aconteceu para você aprender. Esse é o grande motivo do que te acontece, de tudo que te acontece, é para você aprender quem é você. Então, cada vez que você se afasta do problema e olha para ele separado de ti, ou do problema ou da solução, separado de ti, tu gera um novo aprendizado. Quanto mais você fazer isso, mais afinada você tá para tocar com essa banda. Entendeu? Agora eu vou perguntar os dos chakras. So she has a second question here.
about chakras. You told about, you know, the psychic powers that comes from Muladhara chakra till Ajna chakra. Is there any way to develop these powers from base chakra, from Muladhara chakra to Ajna chakra, so we can, like a kind of meditation, kriya, anything like that, that can brings us to this point that we can have the psychic powers? For that, that is the real purpose of yoga. That is the real purpose of all yogas, to raise the power of your Kundalini for more achievement. Unfortunately, when you speak about Ashtanga Yoga, you will only think about the asanas, many asanas, but there are Ashtangas, Ashtangas, 8 parts. Yoga, that 8 steps like Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, that takes you in this spiritual ladder of Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, like that. So actually yoga means that. And there are different yogas that the Guru can direct you to do, understanding the mental gunas or the mind gunas. You can be a Jnana Yogi, Hadda Yogi, Raja Yogi, Tantra Yogi, Mantra Yogi, Laya Yogi, Bhakti Yogi, Karma Yogi. With the term yoga means supernatural power or fulfillment of the life to its totality. Sobre os chakras, né, eu pergunto o que a gente pode fazer para ir desenvolvendo esses chakras. Na verdade, você está perguntando exatamente sobre o propósito do yoga. Se você tomar yoga como um significado da palavra, yoga vai significar o preenchimento total da luz, né? Isso é yoga, quando você se preenche totalmente com a luz. Existe um termo dentro da escola do Patanjali que é Ashtanga Yoga. Infelizmente, hoje, quando a gente fala Ashtanga Yoga, a gente vê pessoas fanáticas por asanas, querendo se dobrar cada vez mais e atingir o asana perfeito. Mas Ashtanga Yoga é feito de Ashta, 8 angas, partes. São 8 partes em que as posturas do yoga, essas posturas e asanas, é só uma partezinha muito pequena. Na verdade, o yoga te ensina sobre devoção, sobre inteligência, sobre o seu intelecto, né? Então, o que você deve fazer? Seguir uma escola de yoga e aprender todos os yogas, todas as 8 partes, e seguir ali. O que você está perguntando é exatamente o que é yoga. E aí você pode começar lendo o Yoga Sutra de Patanjali, ou estudando ele, o Yoga Sutra de Patanjali. Quem quiser saber mais, a gente tem dentro da formação de psicologia védica o estudo do Yoga Sutra, e seguir ali como um caderninho de passo a passo, para tu entender o que é devoção, o que é entrega, o que é uma respiração, o que é um processo de concentração, né? Não tem algo que é secreto. Na verdade, está tudo revelado, está tudo escrito, está tudo determinado, quais são os passo a passo. E é assim, esse é o caminho. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha, hein? Fala agora, ou calem-se para sempre, hein? Vai fechar. Ok? Ninguém? Vamos lá? Eu estou vendo vocês anotando. Celiana tá que anota ali o tempo todo. Vivian, vamos lá. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu vou perguntar em português, e daí você traduz, Eric. Tá, Okay. Se quiser perguntar nos dois, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: como que... Porque quando a gente não está com a mente forte, é muito difícil da gente ter esse autocontrole, esse discernimento de saber o que é ilusão, o que é criado, o que a gente está se apegando.
Então, eu queria um conselho, na verdade, de fazer isso, da gente voltar para esse estado mais centrado, para conseguir essas bolhas e entrar dentro delas. Ok. So, Di? Vou dizer que é a verdade. Di? Ok. Eu peguei. Ritu! So, Hello! hi, Varun. Hello, Ritu! Naningamu Hi. chai! Hello! No, he's so huge. My gosh. Irku mama. Hello! Vilikada. My gosh, he's huge. You know, he doesn't have his round face anymore. It looks like a kid, yes. Yeah. See, Vivian, she's saying that Yeah. it looks easier when we have a strong mind to understand all of these and not get involved in with the bubbles that pops up and etc. and not having attachment. But somehow and sometimes we get a weak mind and we get in trouble all the time. So when we are in this stage of life, how can we start this journey and try to get to this point that we can understand the way to, you know, break the bubbles and start to learning a little bit the truth? Experience is your master. Experience is your master. Uh-huh. Okay. When you get an experience, you will understand that the things are like this. Mhm. So this is what we say, you know, this world, this earth is actually a place for you to start the journey Mhm. by learning. You learn the things here in this earth plane. So what teaches you? Your family teaches you, your friends teaches you, your situation teaches, everything gives you a lesson. And this becomes your experience. And there is an inner voice that tell you, this is right, this is wrong, all these kind of things. And you yourself become the guru. Mhm. So this ultimately this place is for learning. Ultimately, all the problems here will make you learn the things and make you strong for all these things, you know. Yes. So Perfect. everybody thinks that here we are actually coming to live like that, but this is a stepping stone for another journey. Mhm. The wise thinks that we are here to unlearn and learn, unlearn and learn, and prepare for a higher journey. This is the purpose of the earth plane. Okay. Perfect. Mhm. Okay. I think Ritu remembered those, no? When he saw the camera, he started Yeah, of laughing. Ok. Então, Vivian, você já entendeu, porque você entende inglês, mas o Raj respondeu essa pergunta dela. Vamos repetir, né? A Vivian estava mais ou menos resumindo a pergunta dela, porque eu não lembro exatamente igualzinho como ela perguntou, mas quando a gente está com a mente mais, vamos dizer assim, fraca, como que a gente faz para ter todo esse processo de aprendizado aí e sair dessas bolhas e aprender e aprender essa verdade, né? O Raj começou a resposta dele dizendo que a experiência é seu mestre e que você está aqui para experimentar. E você tem que lembrar o tempo todo que tudo e todas as coisas e pessoas estão aqui para te ensinar. Sua família vai te ensinar,
seus amigos vão te ensinar, a vida vai te ensinar, as situações vão te ensinar e a sua função é aprender. Às vezes a gente acha que a gente veio para chupar picolé na praia e botar um guarda-chuva lá e ficar deitado de pé para cima. Mas é muito pelo contrário, a gente veio aqui para se espetar nos espinhos e aprender e desaprender e aprender e desaprender. Então, a dica é, seja um aluno de todas as situações e entenda que as situações elas não vieram para te machucar, elas vieram para te ensinar. E aí, para tudo que acontecer, tu vira aluno desse acontecimento. É assim que a gente começa a se libertar. E a gente começa a fortalecer a mente. Porque senão a gente cai no jogo do ego e começa a achar, ai, minha depressão, minha ansiedade, ai, eu estou sofrendo. E aí você está se identificando com o problema. Desidentifica com o problema e aprende com ele. Opa, eu estou passando por isso e eu vou aprender com isso. E cada coisa vai ser um novo aprendizado. Okay? So I always say that this is like entering a movie theater. Uhum. You enter the earth, enter the world as if you enter in a movie theater. Yeah. Inside the movie, you know that you are going to see the movie, and movie is the color and sound, the light and sound on the screen. With the pure knowledge of this, you enter into the theater. But by the time of interval, you start screaming, you start laughing, you identified with the characters on the screen, you will be depressed, you will be excited, all emotions pop up. And deep inside you forget that this is all just Maya, the play of sound and colors, lights. But one fine moment, when the power goes off, now you will just turn back to the projector. This is the only time you realize that you are caught up in Maya. Till then you will scold at the characters on the screen, cry with them, laugh with them. But the power goes off, slowly you turn back and see the projector. What happened to the cinema? So in the life also, when the situation goes terribly wrong, slowly you wind up all your actions. You detach from the drama and see the projector, who is the Almighty God. So it's our mind nature to get identified with the wrong identities. This is what we were discussing throughout this session. Uhum. And you need to willfully focus back to your consciousness. This procedure is known as Pratyahara in yoga. Pratyahara in yoga. Uhum. Uhum. Detachment from the external world and focusing on the self. Uhum. Ok. O Raj disse que entrar na Terra, ou entrar nesse plano dos Mahabhutas, é como entrar num cinema, né? E a gente, às vezes, entra com o nosso pior conhecimento. A gente interage emocionalmente, chora com o filme, ri com o filme, e se envolve emocionalmente com cada cena desse filme. E a gente acha que aquele filme, por algum momento que a gente está assistindo, ele é realidade, ele é verdade. Só que aí o filme acaba. E aí você olha para trás do cinema, tem um projetista lá. E aí fica a pergunta: o que aconteceu com esse projetista e com essa projeção? E aí a gente entende que o projetista é Deus, né? Só que até a gente entender isso, a gente xinga o personagem, a gente reclama, a gente chora com ele, a gente se envolve com ele o tempo inteiro. E quando a gente entra para o cinema com conhecimento, a gente entende que aquilo tudo é maia, uma ilusão, e que é só uma projeção que o projetista está projetando numa tela.
E se a gente entrar para um cinema pensando que aquilo ali é tudo falso, a gente não ri com ela, a gente não chora com ele, a gente sabe que aquilo lá é só uma projeção. Até a gente alcançar isso demora um tempo, mas o caminho para isso é pratyahara, é focar no desapego. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Cages, I think they do not have any questions. I think that's it. Can you listen to me? Yeah, I can listen. Okay, yeah. They do not have any question anymore. Okay. See, do I see you tomorrow for class, né? I need to Sorry? discuss with you. After we finish here, can I call you? Yeah, sure. We can discuss. Okay. I think if they do not have any questions, we can finish it. Okay? Would you like to continue the class or we will finish now? No, you decide. Have you finished or not? Yeah, actually, it's a topic Yeah. more we can discuss, but for No, the no, time no. being, what all we discussed, we Yes, had a conclusion now. I perfect. just want everybody to understand whether you got the idea behind this. You know, Yeah, the overall overall discussion was that our consciousness and our faculties and how to use it. mhm, What are the things that what is meant for? yes. Então, Highest catalog which is provided to you. aham, You have an instrument and the catalog is not given mhm, yet. But Yeah. if you study Ayurveda and yoga, that is the catalog that describes that what is your consciousness, what is your mind, what you have to do with your mind, what is buddhi or intellect, what you have to do with it. It's a very important point. Otherwise, you don't know. You have a powerful tool with you, and you don't know the real purpose of for what we are using it. This was our discussion. yes. Então, para concluir, o Dr. Raj está falando que a gente ganha uma máquina que é composta de corpo e mente, e essa máquina ela tem vários instrumentos nela, mas não vem com nenhum manual de instrução. A Ayurveda, Yoga e Tantras, eles são esses manuais de instrução, né? Então, o que ele quis trazer para a gente nas duas aulas é um pouco desse manual de instrução, explicando o que a gente tem, o que são cada coisa e como a gente usa cada coisa. Agora é com vocês pegar esse manual de instrução e botar em prática o uso dessa máquina que vocês têm aí para vivenciar esse universo. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente se vê. Um beijo no coração. Thank you, Dr. G. Yeah. See Thank you you so soon. much. Thank you so much. I will call you now from WhatsApp, okay? Yeah, okay, okay. Okay. I'll wait. Bye. Thank you. Bye. Tchau, pessoal. Isso vai ficar gravado, vai entrar na aula de vocês lá. Até.